Окей. Хорошо, ребята. Всем добрый вечер. Я всех приветствую. И мы сегодня решили сделать такой небольшой тренинг. И мы пригласили нашего офлайна. Я думаю, мы вам очень много о нем говорили. Это Тоддом. Он является амбассадором, и он далеко амбассадор от нас. Так что очень успешный человек, и он уже давно с компанией. Так что у нас получили наша команда там сегодня письмо по поводу верификации всего, да, и очень много пришло вопросов. Нам, я не знаю, я не успевал отвечать сегодня на все звонки, у людей были вопросы по этому поводу, поэтому мы пригласили Тодда, и мы хотим, смотрите, Тодд, он нам все объяснит, что имеет в виду компания, да, что это за правила. И я думаю, вы все спокойненько выслушаем все, потому что, ну, чтобы не перебивать, мы давайте сделаем так. Все свои микрофончики поставьте на мьют, он все это расскажет, а потом, если он захочет взять пару вопросов, да, то можно будет ответить, задать эти вопросы. Это именно по поводу письма. Ну, а если будут вопросы, я имею в виду там по поводу бизнеса, ведения, если у него будет время, и он готов будет ответить, то почему нет, да? Мы имеем сегодня хорошего гостя, и мы очень рады. Знаете, я вам скажу больше, что когда есть такие лидеры, есть на кого равняться. И даже для меня, вот, да, человека, который уже был в каких-то бизнесах, то я ценю, когда есть сильные лидеры, которые могут научить, показать, и, знаете, потом легче идти за этим человеком. Так что у нас сегодня также и Татьяна с нами. Кто не знает, она тоже амбассадор наш. Это Татьяна, которая меня лично пригласила, сказала мне. И знаете, я вам скажу так, что я всегда благодарен людям, которые так или иначе были участниками в том, что мы сегодня находимся здесь. Поэтому прошу любить и жаловать, давайте бурные аплодисменты. И мы, Тодд, welcome, please. We are ready to hear you. Well, I'm excited to be here, Igor. Я воодушевлен возможностью здесь быть, Игорь. And I know that we have a lot of questions that we want to answer today. Я знаю, что много вопросов, на которые вы хотите услышать ответы сегодня. But I did want to share just a couple of numbers that David Hart, our CEO and founder, shared with everybody last night. Но я хотел бы показать сегодня несколько цифр, которыми поделился Дэвид Харт, основатель компании, вчера. Number one, we are officially at the halfway point of the year, meaning 6 months are behind us and 6 months lie ahead of us before we say Happy New Year again. Во-первых, мы ровно посередине года, то есть 6 месяцев мы прожили, и 6 месяцев у нас впереди, прежде чем мы скажем с Новым годом. So it's always a great time to reflect on how well have I done so far this year based on my New Year's goals, my New Year's resolutions, and hey, what can I yet do in the second half of the year? We got a whole half of a year left. What else can I accomplish? И это хорошее время, чтобы оглянуться на прошедший год и сказать, что просто посмотреть, так ли хорошо я осуществляю все свои новогодние резолюции, все свои планы, которые я выстроил, и все ли я делаю достаточно хорошо по прошествии полугода. As a company, we've experienced 21.4% growth over what we were at last year. So we are growing at a rate of 21.4%, which is a phenomenal rate. Как компания мы выросли на 21,4% по сравнению с этим временем прошлого года, что, в общем-то, феноменально. And a lot of that growth has become because of the leadership that's on this team. И большая часть этого роста происходит благодаря команде, которая в этой вот здесь вот, лидерству, которое в этой команде здесь, в вашей команде. So I congratulate all of you. Поэтому я поздравляю всех вас. So far, in just 6 months this year, За эти вот 6 месяцев этого года we've had 617 families achieve the director level. у нас 617 семей достигли уровня директора. Which is to say that we've had 617 families
get into profitability. 617 families that have achieved travel for virtually free. Что означает, что 617 семей могут себя обеспечить и получили возможность путешествовать фактически бесплатно. In just 6 months so far, we've had 115 one-stars. И также у нас сейчас за это время появилось 115 однозвездных директоров. Which is to say we've had 115 families achieve $5,000 to $8,000 per year extra residual income. Что означает, что у 115 семей появился дополнительный доход от 5 до 8 тысяч долларов в год. We've had 34 families achieve 2-star director. That's an extra $24,000 to $30,000 a year. How many families? 34. 34 у нас двузвездных директоров, что означает, что 34 семьи получили возможность получать дополнительно от 22 до 30 тысяч долларов. Which is an average of 6 families per month, achieving an extra $2,000 plus per month in income. То есть это значит, что в среднем получается 6 семей в месяц достигали уровня, когда они начинали зарабатывать дополнительные 2000 долларов. We've had 12 families go 3-star. У нас 12 семей получили 3 звезды. That's an extra 30 to 40,000 a year US. Это от 30 до 40 тысяч в год американских долларов. So we're averaging 2 families per month going 3-star director. То есть примерно 2 семьи в месяц становятся трехзвездными директорами. We've had 4 families achieve 4-star, which is 50 to 60,000 per year. 4 семьи получили 4 звезды, что около 60 тысяч в год. And we've had 4 families achieve ambassador, И 4 семьи стали амбассадорами, which with the most recent announcement from the company, the ambassadors are getting a big pay raise. Our ambassadors will now be earning $10,000 per month. и благодаря то, что мы знаем из последних анонсов компании, амбассадоры теперь получили большой плюс в выплатах и будут получать 10 тысяч долларов в месяц. The company also announced all kinds of brand new places you guys can go for $9, $49, $99. There's at least a half a dozen to a dozen brand new places from Copenhagen to Puerto Vallarta that are under $50 that you can go to on a world tour. Компания также объявляет о том, что появляются все новые и новые места, куда вы можете поехать за $9, за $49, за $99. И все это добавляется к нашим мировым турам, там Копенгаген и другие места. So guys, we have an amazing product, amazing growth, and a lot of that again is because of all of you. Again, I congratulate you, and let's open it up for questions you might have. И все это потому, что у нас замечательная команда, ваша и замечательный рост. И давайте откроем теперь время для вопросов. Todd, if you can share about little bit the letters what we got, because we say says the people you will explain more details how. Yeah. So the letter was sent because we had a gentleman that was trying to validate their travel account, but when they submitted their government ID said they lived in Ukraine. Вся ситуация возникла из-за того, что один человек хотел верифицировать свой аккаунт, но когда он загрузил свой документ, удостоверяющий личность, оказалось, что он выпущен в Украине. Unfortunately, we're not yet open to do business in Ukraine. К сожалению, мы пока не открыты к тому, чтобы делать бизнес в Украине. So if as a company we were to accept his ID, то есть как компания мы не можем принять этот ID. We would be knowingly accepting a person who really lives in Ukraine according to their ID. Remember, we can only go based on the ID. Their ID says they live in Ukraine. То есть, понимаете, мы
Если мы такого человека примем, то мы примем человека, который живет в Украине, потому что мы можем ориентироваться только на его документ. Если у него украинский документ, это означает, что он живет в Украине. Now, I recognize this is a more complex issue because so many people have been driven from their home in Ukraine. И я понимаю, что эта ситуация намного более сложная, потому что многие люди были фактически вытеснены из своих домов в Украине. I know lots of people have been living other places, whether it be in Poland or Switzerland or various locations for over a year, having to escape their homeland. Я знаю, что очень многие люди живут в разных местах, в Польше, в Швейцарии, где угодно, больше года уже они были изгнаны со своей родины. And these are all amazing people who are simply trying to take a bad situation and make it better. And they see Travorium as an opportunity to do that. И это замечательные люди, которые просто пытаются улучшить свою ситуацию, сделать ее удобнее и как-то выжить в этих условиях. And nobody wants them in the company more than me. И никто не хочет больше меня, чтобы эти люди были тоже в компании. But unfortunately, Но, к сожалению, by the letter of the law, в соответствии с буквой закона, if their government ID says Ukraine, they are a Ukrainian resident, and we are not able to do business in Ukraine. если у них документ, удостоверяющий личность, выпущен в Украине, мы не можем делать с ними бизнес, потому что они, согласно этому документу, как бы живут в Украине. They have to get a government ID in the country where they're now at, in a country where we're open. So if they can get a government ID in a country where we're open, then we're okay. But without a government issued ID saying, hey, they are in fact a resident of Switzerland or a resident of Poland, then our hands are tied. There's nothing as a company we can do. Им нужно получить государственный документ, правительственный документ, удостоверяющий их личность в той стране, в которой они сейчас живут, потому что это будет удостоверять, что они живут в той стране. Без этого документа у нас связаны руки, и мы ничего не можем сделать. And although that can sometimes be frustrating, И те, кто расстроен этим, it's also one of the strengths of our company. Поймите, что это одна из сильных сторон нашей компании. That we have a CEO and founder who does what the attorneys tell him to do. We have a CEO and founder who wants to follow the rules, dot the I's, cross the T's. That way you guys know we're going to be here 20, 30, 40 years from now. Наш CEO, наш руководитель компании делает все в соответствии с тем, как ему советуют юристы. Он следует четко букве, все точки над «и» расставлены, все «т» перечеркнуты, все сделано так, чтобы компания была здесь через 20, 30, 40 лет. A lot of you are doing the work to build this incredible residual income. Многие из вас делают эту работу для того, чтобы зарабатывать какие-то дополнительные деньги. Money that comes in every single Friday, whether you work or not. Деньги, которые приходят вам каждую пятницу, независимо от того, работаете вы или нет. It's an income that can continue to grow even after you quit working. Это доход, который продолжает расти даже после того, как вы перестаете работать. But the one thing you want to make sure is that check continues to come in every single week. Но одно из условий для того, чтобы чек приходил каждую неделю, you want that check to come in 2 years from now, 5 years from now, 15 years from now, 20 years from now. You want your kids and grandkids to inherit that income. Вы хотите, чтобы этот чек приходил и через 2 года, и через 3, и через 5, и через 10, и чтобы ваши дети и внуки унаследовали этот доход. Sometimes that requires us to make sure requires us to do things correctly. И это требует от нас делать все очень правильно. So even though we might be frustrated, the truth is that it's the best thing for all of us in the long run to do things correctly. Даже если нас это может на каком-то этапе расстраивать, тем не менее для нас лучше делать все правильно, потому что это для всех, для нас будет в результате приносить пользу в долгосрочной перспективе. And as a side note, I'm assuming a lot of you may have heard the story about Guy Taylor.
И как такое примечание, я думаю, многие из вас слышали историю Гая Тейлора. Him and his wife, Pastor Guy Taylor, Pastor Deborah Taylor. Он и его жена, пастор Гай Тейлор, пастор Дебра Тейлор. They got involved in our company at age 61. Им было 61 год, когда они связались с нашей компанией. So that's a picture of Guy and Deborah there. Вот это их картинка там. And they both love to travel. И они оба любили путешествовать. They each had their own account. У каждого свой аккаунт. So Deborah signed up 3 people. So her account was not costing her anything on an ongoing basis, right? So she signed up 3 people. She's getting all of her travel points for free. Дебра подписала 3 человек. Теперь этот аккаунт для нее уже бесплатным был. Her husband did the same thing. Ее муж сделал то же самое. So between the two of them, they were earning 6 vacations per year for virtually nothing. И они зарабатывали себе 6 отпусков в год на двоих. So they were traveling from resort to resort, having the time of their life. Они путешествовали из резорта в резорт, проводили время жизни там. Deborah had built her business to about $3,000 per month in income. Дебра построила свой бизнес где-то до $3000 дохода в месяц. Her husband, Guy, had built his income to 2-star director, about $2,000 per month in income. Ее муж Гай выстроил бизнес, да, он дошел до уровня директора 2 звезд и получал порядка 2000 в месяц. And then 21 months ago, heartbreakingly, Guy passed away. И 21 месяц назад Гай, к сожалению, умер. And although Pastor Guy went to be with the Lord, he was gone. That check is not gone. That check continues to come in every single week, every single month. И несмотря на то, что пастора Гая не стало, чек его остался. И его чек приходит ему каждый месяц, каждую неделю, каждый месяц этот чек приходит. This business is willable, inheritable, sellable. Этот бизнес наследуется, продается, он работает. So that residual check now goes to his wife, Deborah. То есть теперь этот чек идет его жене Дебре. Now she took that money and put that into a trust account for their grandkids. И она берет этот чек и кладет его на трастовый счет для своих внуков. So those are his granddaughters, Gracie and Ava. Это их внучки Грейси и Эва. They are 6 years and 4 years of age. Им сейчас 6 и 4 года, соответственно. So this check goes into an account for them every single month, and that money is being invested. И каждый месяц приходящие эти деньги уходят на их аккаунт, то есть они вкладываются туда. They are 6 and 4, and they can't touch the money till they're 25. Им 6 и 4 сейчас, и они не могут эти деньги касаться этих денег, пока им не исполнится 25 лет. Now, all of those people below Guy Taylor, they all had that incentive to go tell 3 people. Теперь все эти люди, которые как бы под Гаем Тейлором, у них есть это желание пойти и рассказать 3 людям. So that check has gone from $2,000 per month. И этот чек идет от $2000 в месяц. To $10,000 per month. Он вырос до $10 000 в месяц. Now, that's what's happened since he passed on. I mean, he dies, he's $2,000 a month, and the check is now growing to $10,000 a month. Это то, что случилось, когда он умер, его доход был 2000 в месяц. Сейчас его доход 10 000 в месяц. He's about to become a 1-star ambassador, meaning that check's about to go even higher. Он практически уже готов сейчас стать амбассадором, и это значит, что его чек еще больше вырастет. And all of you are in the process of building similar income stories. И все вы в процессе того, чтобы выстроить похожие истории. And the most important thing that you will be worried about is making sure that check never stops. И самое важное, о чем вы должны помнить, что этот чек, этот доход, он никогда не остановится. When you've got $10,000, $20,000, $50,000 a month coming in, all you want is that check to keep coming every single Friday with no interruption. Когда вы получите эту возможность получать 10, 20, 50 тысяч в месяц, все, что вы будете хотеть, это чтобы этот чек четко приходил, постоянно, регулярно, и чтобы ничто его не останавливало.
And that's why the companies always try to be on top of things and make sure that we are doing things correctly. И вот почему компания всегда старается быть в топе всего, и мы стараемся все делать очень и очень правильно по закону. Now, other questions that might be out there. Может быть, есть другие вопросы. Yes, please. Can I ask? Hi, Tatiana. Yeah, my name is Tatiana. My name is Tatiana, and I am from Russia. Hello. But I live in Thailand almost 5 years. Okay. And I have work permit and all documents. And I want to know, can I work with you in company and do verification as well? Unfortunately, we are neither. Я живу в Таиланде уже 5 лет, у меня есть рабочее разрешение на работу и все другие документы. Могу ли я работать с компанией? Я из России. Unfortunately, we're neither in Russia, and I'm pretty sure we are not in Thailand either. And so, unfortunately, you're living in countries or from countries that we are not yet, and I do use the word yet, that we are not yet registered in. К сожалению, вы из такой страны и живете в такой стране. С обеими из этих стран мы сейчас как компания не работаем. Ни с Россией, ни с Таиландом пока. Я говорю пока, потому что это важное замечание, потому что все расширяется, все может измениться в любой момент. We are in Japan, Singapore, and the Philippines, but unfortunately not yet Thailand. Мы представлены в Японии, на Филиппинах и в Сингапуре, но, к сожалению, пока не в Таиланде. Алло, добрый вечер. Можно вопрос, да? Good evening, can I ask a question? Thank you. Yes. Thank you for answering. Мой партнер имеет гражданство Эстонии, но она купила недвижимость и живет на Тенерифе. My partner have Estonian citizenship, but she bought a property and she lives in Tenerife. У нее есть документ, который разрешает ей там, жить на Тенерифе, но он без фотографий. Можно ли его использовать для подтверждения личности как ID? She has a document that allows her to live on Tenerife, but this document doesn't have a photo, so it's not a photo ID. Is it possible to use it as a proof, as an ID, as proof that she lives there? I don't think so. The company is searching, if you remember the verification process with the travel site, they are searching for a government ID with a picture on it as the standard for, this is who I am, this is where I live. So can they get a government ID there in Tenerife? By the way, I was in Tenerife last August, beautiful place. Further, there was some conversation in Cancun, I was there 2 weeks ago, about opening up Estonia. And so there's a chance that even if we can't get the Tenerife side to work mix, that we may be getting Estonia sometime soon. К сожалению, если нет фотографий, то, скорее всего, это просто это не пройдет, потому что, как вы помните, подтверждение на веб-сайте, там требования, да, чтобы можно было удостовериться, кто это, что это, увидеть лицо. Но вот в Канкуне недавно, когда я был, там как раз шел разговор о том, что, возможно, будет открыта Эстония. Поэтому, может быть, просто скоро будет возможность с эстонскими документами регистрироваться и работать. А если, допустим, Эстония не откроется, и люди не собираются менять свое гражданство, то вернутся ли им деньги? Компания вернет им деньги, потому что они уже платили несколько месяцев. So what if they do not plan to change their citizenship and then Estonia will not be open? Will the company return their money because they already registered and paid few months? That is a question for the company. I'm not the company, so I can't answer about refund policy or anything of that nature. I just know that our best bet, if they're living there in Tenerife, is for them just to get a driver's license or some kind of a government issue piece of paper with their picture on it, so that they can get their PayQuicker account. Я, к сожалению, не являюсь представителем компании, поэтому я ничего не могу сказать по поводу политики там рефинансирования и возврата денег, я ничего об этом не знаю, но скорее проще сделать, просто получить какой-то документ типа водительских прав на Тенерифе,
какой-то документ с фотографией и просто с его помощью удостовериться, удостоверить свою личность. And it's not a question of if we're going to open Estonia, it's only a question of when. And nobody can answer that time frame other than our CRM founder was actually talking about opening Estonia. We were hanging out in the pool together in Cancun 2 weeks ago, and he was literally having the conversation about Estonia. По Эстонии это не вопрос, будет ли она открыта, вопрос только во времени. То есть над этим идет работа, и Эстония будет открыта точно, просто непонятно, когда конкретно это случится. Спасибо большое. Thank you very Thank you much. very much. But by the way, and again, I also want to express that I know that when we have good prospects and good candidates that are in countries where we are not yet licensed, that can be very frustrating. I just want to remind everybody that when I got started, I couldn't even sign people up in Canada. I mean, we only had one country, the United States, that was it. And so it's a process. Я понимаю, насколько разочаровывающе, когда у нас есть какой-то хороший перспективный кандидат в какой-то стране, а эта страна закрыта, и мы не можем его подписать. Это, конечно, очень неприятно, но просто напомню, когда я начинал, я не мог подписать никого даже в Канаде. У нас была только одна страна, Соединенные Штаты Америки, и все. Так что все в процессе, все развивается, и мы к этому идем. So if you guys want a piece of history, this is us in Cancun. Если вы хотите немножко истории, вот это вот мы в Канкуне. That is David Hart, our CEO and founder. Это Дэвид Харт, наш CEO и основатель. That is Danny Seguinall, who is an ambassador, the #1 income earner in Canada. Danny Seguinall. Это Деннис Сегвано, который номер 1 в Канаде по Травориуму и амбассадор. And that is Sonia Tassat, who's the ambassador from Switzerland. She's the #1 income earner in Switzerland. И это Соня Тессат, которая наш амбассадор в Швейцарии. And this is the very moment that we were talking about Estonia. И это тот самый момент, когда мы говорим об Эстонии. So just so you know that it is a conversation being had. Просто чтобы вы знали, что да, это общение, эта тема действительно поднимается, и она существовала. But don't get frustrated if it drags out. I mean, I could tell you that people mix were asking for Ghana and Nigeria for 2 years before we ever had it. We have it today, but for 2 years, they kept asking and asking and asking and asking. I mean, I felt like no, right? I mean, we said no forever, and then eventually the answer was yes. Но не расстраивайтесь, потому что были люди, которые спрашивали, например, про Гану и Нигерию 2 года. Они спрашивали, и ничего. Я говорил, нет. Но наконец-то пришел момент, и я сказал да, потому что они открылись. It's good to know I have people there too. Yeah, and again, to provide some context, remember, it took Starbucks 16 years to get to 17 stores. I mean, today, yeah, there's a Starbucks in every country you can think of, but it took them 16 years just to get to 17 stores, let alone all the other countries. You know, we just finished our 10th year. I mean, we're way ahead of where Starbucks was in our growth pattern. So it takes time, but we will get there. So don't let man, I want this person so bad. Don't let that frustrate you. We'll get other great people. We'll eventually get them too. Я просто хочу напомнить, что Starbucks за 17 лет открыл только 16 своих кафетериев, а сейчас вы можете видеть их на каждом углу. То есть это очень долгий процесс. Мы только на 10-м году, только 10 лет прошли своего существования, так что все в процессе, все развивается. Не отчаивайтесь. Hi, Tad. Gula's here. Hey, how are you? I'm good. How are you? I'm great. You look fantastic. Thank you, you too. Hey, I have a question. Back to the things you're explaining right now. The key factor is the nations, the government that gives a yes to that country to be able to work there, or who is making the decision? There are multiple factors involved with whether or not a country can get open. There's a travel component to that country, a language component. There is the credit card processing people themselves. There's what they call the fraud risk assessment. And then there's also just the whole, are we ready for another country at this moment, or our plate's already so full doing the other things we're doing, we can't possibly take out another country, another language. And so there's multiple parts to saying, yes, let's open up a country. I see, but we don't have any
were in the Middle East yet, correct? No, Morocco is the only country that we have besides Israel. We are in Israel. I see. I see. That's it. Thank you. Hey, you're most welcome. By the way, do you speak Arabic? I do speak Persian, some Arabic, not fluent yet. Okay. I had multiple people today asking me if we had a presentation in Arabic. And our team in Morocco, they speak Arabic. So I was looking to try to get a hold of a presentation. So That's awesome. Okay. Thank you for coming and being with us today. thank you so much. By the way, how many languages do you speak? I speak fluently, like I know how to read, write, translate well. It's Persian, English, Russian, and I do speak some Hebrew, Korean. I study some different languages, some French. Amazing. That's what I like to do. Mix, you don't have to translate this, but there's this joke I tell everywhere I go. They say that if you speak 2 languages, you are bilingual. If you speak 3 languages, you are trilingual. If you speak 4 or more languages, you are multilingual. If you speak 1 language, you are American. Nice to meet you. Nice to meet you. That's awesome. I really want to come to Las Vegas, but I think I can understand. But hopefully in Miami, I will see you all. I'm glad you brought up Miami. If you guys, if you want to go to Miami, you need to book it. In fact, I'm going to give you guys a little inside information. I got a text today from David Hart that says, Todd, you guys better get your Miami World Tour booked. It will sell out after I make my announcements on Saturday. You better go get your tickets now. And so he's got some incredible announcements he's going to make in Las Vegas. And when people are like, oh my gosh, I didn't know that came with the World Tour. I mean, nobody told me you were doing that. So there's some things he's doing that if you book the World Tour, you get everything, right? And if you don't, you're like, damn. So anyway, so if you think you want to go, right? This is Uncle Todd giving you the inside track. Go book it now. Okay, got it. I booked mine today. Just so you guys know, this is not. I'm not preaching something I'm not doing. Hold on, real quick. We'll go to my email here. Larissa Berg. Here we go. So just today, Todd, thank you for booking the World Tour in Miami. Right. So I booked it literally just today after I got that text saying you better go book it now or you're going to be crying in your Wheaties. Okay, got it. All right. Thank you, Doug. Thanks Тот a lot. говорит о том, что нужно забронировать сейчас тур в Майами, если кто-то хочет туда ехать, потому что скоро их будет уже не забронировать. Did you translate some of that Miami stuff, Mix? Yeah, I just did. I have a question. Сейчас, одну секундочку, Нилочка. Еще такой вопрос. Дело в том, что по Таиланду у нас Таиланд стоит в списках. И там написано, что мы работаем по крипте. И вот девушка Татьяна, она зарегистрировалась. Она уже более как месяц находится там. Просто ей нужно сделать верификацию. И с офиса у нее попросили именно документы, подтверждающие ID. Ее, ну, именно проживание в Таиланде. Но она там зарегистрировалась, она платила криптой. Так что, ну, у нас на бэк-офисе стоит Таиланд и стоит, что расчет идется криптой. И она это сделала, ну, исходя из бэк-офиса. Okay, so the point about Thailand is that Thailand we have in our back office as the country where we can work with a cryptocurrency and people can register there. So the lady Tatiana that was asking the question about Thailand, she registered there officially. She paid over a month now, and she just need to verify that she is in Thailand. She got all the documents. So in our back office, we have it that we can be in Thailand. I did not know that. I didn't know we had to Thailand. Last I heard, we did not. So that's good to know. I'm actually back to checking right now. Thank you for letting me know that.
Спасибо, что дали знать, потому что я об этом не знал. Я знал, что у нас его нет, но если есть, так прекрасно. Yes, thank you. We are hopefully working with you, and I did it, and now I pass verification as well. And today I spoke with support, and they allowed, I think, I hope, all. Well, Tatiana, I have never been to Thailand, so please give me a reason to come there. Я никогда не был в Таиланде. Дайте мне какую-нибудь причину, зачем туда ехать. It's paradise, you know. I tell every time Thailand is paradise. It's my love country. My parents live here. My friends live here. I have business here, and I love it. I wish come to Amsterdam, not only Amsterdam, to USA too. But I should do visa first, and I hope this year or maximum next I will do it. And I want to see you as well and see your country too. Welcome to Thailand. It's really amazing. It's easy life, no so hard rules, and Thai people is so easy. Every time is laughing and smile. That's why welcome. I love it. I love it already. Man, what an advertisement. Who does not want to go to Thailand after hearing Tatiana describe Thailand? Yes. You If sold you me. You sold me. Eager, let's go, buddy. How you got it? I'm so glad to see your face. Hey, Thailand is really beautiful place. If I lived in Hawaii for 13 years, Thailand almost the same, but cheaper. I got ice cream buffet for $1 and you can go wherever you want to in Thailand. And it's really beautiful resorts for so much cheaper than here. I'm in the US. That's a great place to be. Yes. Yeah. But wait, where are you in Hawaii now? I lived in Hawaii for 13 years. Big Island. She's my neighbor. I was Eagles, yeah, neighbors, friends, and yeah. That's fantastic. Yeah. Я хотел попросить, у кого есть вопросы, задайте, потому что Тад должен в 55 минут оставить нас, у него американский Zoom. Хорошо? У меня есть. Тад, здравствуйте, это Нила с Украины. Проживаю сейчас в Америке, вышла замуж. Поэтому у меня документы уже есть. Я переживаю за своих украинцев. This is Nyla from Ukraine. I'm married American and I'm in the United States now and I have all the documents, but I'm worried about my Ukrainians. Значит, я работала в MLM в Украине 10 лет. Строила бинарные маркетинги. It's very good. Я зарабатывала по $5000 в неделю. У меня есть лидеры, которые ждут открытия. У меня есть люди уже, которые были у нас на презентации. Готовы. Дайте сказать тоже, перевести. Yes. Я же не успеваю все усвоить. I'm sorry. I worked in multi-level marketing in Ukraine for 10 years. I was making $5,000 a month, a week. I had a team there. I have leaders that ready, sit and ready to start and to do it there. Есть лидеры, которые готовы взять ответственность и быть, как говорится, открыть офисы и быть представителями от компании в городе Киеве, в центре города. There are people who's ready to open an office in Kiev and be representatives of the company there and responsible people. Yeah, and there's no doubt we will get Ukraine. It's only a question of time. Igor had a question or had a discussion with our CEO founder, not but a week or 2 weeks ago, about the incredible opportunities in Ukraine. Мы говорили совсем недавно об этом с Игорем, буквально неделю или две назад, с нашим CEO, о возможности открытия Украины. То есть это тоже вопрос времени. And Ukraine is on his radar. И Украина у нас на радаре. But unfortunately, this is that patience thing where it feels like the night before Christmas and Christmas is never going to get here. And it's just like every day, it's like torture, waiting, right? But
we will eventually get Ukraine. It's just a question of when. And I don't mean that we're going to get it this week or this month. It might be next year. It could be 2 years. I don't know the time frame. I just know that it's on the radar and it will be a place eventually will be, but we're not there yet today. Украина – это место, к которому мы стремимся, мы об этом думаем, мы это планируем, но я не могу сказать, когда это точно произойдет. Может быть, и через месяц, может быть, через год или через 2 года. Это пока неизвестно, к сожалению. And Igor is fighting to get Ukraine opened. И Игорь сражается за то, чтобы Украина открылась. Да, теперь будут сражаться еще все украинские представители, которых мы будем регистрировать в разных странах нашего мира. Польша, которая находится в Канаде, которая находится в Америке, в Вене, в Португалии и так далее. Now all the other Ukrainians who's in the different parts of the world will fight for it too, who's in Poland and Portuguese and other countries. Вопрос последний. На сколько времени может быть человек не верифицирован, пока сделает документы той или иной страны? Last question is, how long the person may stay not verified until they make the documents of a certain country where they relocated? Obviously, the biggest issue is that if you don't have the government documentation, you can't book on the travel portal because you can't verify yourself, and you can't get a pay quicker card to get paid because you can't verify yourself. A person could be a customer paying for quite some time, I'm sure. Of course, again, we're not advocating that somebody can be in the company illegally, which is almost what we're discussing here. But I don't know if there's a time frame or if there's a method that somebody would know who those people are. Meaning, if I'm in the company and I know that I can't verify myself with my ID, but if I've never done anything, I don't want to. It's hard to answer that question because technically you shouldn't even be in the company, right? But I know that they're already in the company, and so the question is, how quickly can I go get my government ID to show that I really live now in Poland, I really live now in Switzerland, I really now live somewhere else? That's the real question. They need to try to go get the proper documentation to validate that, hey, I am in fact a person living now in Switzerland. I'm a person now living in Poland and no longer living in Ukraine. That's really the thing we need to think about, is how quickly can we get somebody their documentation. Проблема в том, что человек без документов не сможет верифицироваться, он не сможет получать деньги, он не сможет заказывать себе путешествия, он может просто находиться, платить деньги, ну, соответственно, как долго он хочет быть в таком состоянии. То есть лучше, конечно, быстрее получить этот правительственный документ и верифицироваться. Но он может получить свои деньги, например, позже, за тот период времени, в который он будет приглашать людей, получать за них бонусы. Но пусть компания придержит, пусть позже выдадут, когда им он документы предоставит для верификации. Он не потеряет свои деньги. The question is, can the person, if the person not verified now, but the person is working, will this money just lay somewhere on his account and he could get all the money later when he verified his identity? There's no answer to that question because the person's technically in the company unverified. And so if the company were to discover their account, they could be terminated, right? Because they're not in the company in a proper way. Дело в том, что если человек не верифицирован, то он нелегально находится в компании, и просто компания, если узнает, что такой человек есть, его просто ликвидирует его аккаунт. Well, at the same time, if the company didn't discover the account, then yes, that money would just lie there until the fact they got documented. So I'm not trying to encourage somebody to join the company illegally. I want to make sure it's clear. If you're joining our company, you need to have a government ID that says you in fact live in a country where we're licensed to do business. Конечно, если компания просто не обнаружит ваш аккаунт, то эти деньги там будут каким-то образом копиться, потом вы их сможете стребовать. Но я ни в коем случае не вдохновляю таким образом действовать. Просто имейте в виду, что, если уж так сейчас случилось, случайно может так получиться. Но если кто-то регистрируется заново без документов, лучше этого не делать просто. And if somebody's already in the company, then they need to, as quickly as possible, get government ID showing that they now live
in a country where we're licensed to do business, meaning, hey, I'm now a resident of whatever country that might be. Если кто-то уже есть в компании, так уже получилось, то нужно просто ноги в руки брать и бежать как можно быстрее, делать правительственный документ, чтобы верифицироваться. Так вот, сколько дается? Месяц-два можно человеку успеть сделать документ. Мы можем 2 месяца, как говорится, повисеть в структуре без верификации, за этот период времени сделать документ. But how much time is given to a person for this verification period? A month or 2 months? How much is it? There's no set amount because, if you don't go, there's no time frame. For example, there are people who have come to our company, even in the United States. Let's assume you live in the United States. There are people who have joined the membership that have not verified their travel account. They've been with us for a long time, and they may go another year, 2 years before they verify their travel account if they're not using the travel account. At the same time, you might have people in the company a couple of years who've never verified because they never earned any money from PayQuicker, or they never went to set up their PayQuicker account to get paid the money that they have earned. And so there's no specific time frame here that I can answer. And at the same time, I'm not trying to encourage anybody to sign up today if they don't have documentation and then think, well, maybe I'll just get the documentation before they discover me. That we are not encouraging that. Again, that's what gets us in trouble. Дело в том, что нет никаких временных рамок, потому что есть люди даже здесь, в Штатах, которые не верифицировались, просто по каким-то причинам. Они потому что не зарабатывали деньги, им это не надо было. И они 2-3 года не верифицировались. То есть такие случаи тоже есть. Но поэтому тут трудно сказать, всякое может быть, но в любом случае, чем скорее вы это сделаете, тем лучше, потому что что угодно может случиться без верификации, без официальных документов, в любой момент может случиться все, что угодно, потом, и тем более, если их документов нет, и человек еще не зарегистрирован, лучше даже не пытаться до получения документов регистрироваться, потому что это может плохо кончиться. And I was going to add, Mix, that when, if the company thinks that we're trying to circumvent, it's only going to slow down the opening of countries, meaning that they need to see that we have a group of people that are protecting the company, that are following the rules, and then they're going to gain confidence and say, hey, let's open up even more countries for them because they're doing a great job with the countries they have. И здесь еще один важный момент для компании. Если компания будет видеть, что группа людей, которые хотят открыть какую-то страну, в данном случае Украину, ведут себя корректно, делают все правильно и следуют всем законам, стараются защитить компанию тоже от возможных каких-то неприятностей, то у компании будет больше стимула для того, чтобы открыть эту страну и дать людям больше возможностей, потому что они будут видеть, что люди, которые не создают проблем и не приносят какие-то нарушения и таким образом не ставят под удар компанию. And eventually we'll get all these countries open. It's just a question of time. Remember, when I joined, we had the United States only. И в конце концов, просто помните, что мы все страны со временем откроем. Это только вопрос времени, потому что когда я начинал, у нас были только Соединенные Штаты Америки. We could not even sign people up in Toronto. And for those of you that know the geography, you're like, isn't that the United States? Мы даже в Торонто людей не могли вписать, и некоторые даже у нас не знали вообще, что это разве, говорят, не Соединенные Штаты, это Канада вообще. То есть feels like the US, but technically Canada, and we couldn't sign people up there because they lived on the wrong side of a line. Знаете, иногда просто даже ваш сосед просто по другую сторону границы живет, и вы его не можете подписать, потому что ваш друг, а он просто с другой стороны границы, и все, и нет возможности. But today we have Canada, Mexico, 63 other countries, and growing every day and every year. Сегодня у нас Канада, Мексика и 63 другие страны, и мы каждый год добавляем новые. And Igor is going to get Ukraine, mark my words, by he keeps bringing it up, bringing it up, bringing it up, bringing it up, bringing it up. Eventually, he's going to wear David Hart down. И Игорь откроет Украину, потому что он давит на Дэвида Харта и поднимает этот вопрос снова и снова, и этим очень занят. Если можно, супер, Тат, супер. Если можно читать вопросы с чата, там люди пишут также, чтобы можно было ответить. Got some questions on the chat. Sure.
Todd, do you see the question? Окей, вы видите, да? No, there's no list of countries that are next to be open because if a country is not open, there's not an official time frame. So the company, I kind of gave you guys some inside track about Estonia that we literally just had the conversation 2 weeks ago, but there's no official list of countries that are about to be open. У нас нет официального списка стран, которые скоро откроются, потому что это все происходит очень так вот, ну, неожиданно часто. Вот я могу сказать просто про Эстонию, потому что мы ее обсуждали на днях. Но какого-то списка сказать, что следующая будет такая страна, а потом такая, у нас такого нет. For Oksana, she wrote, does the verification process require you to be a citizen or can you be a permanent resident? I think the only standard we have right now, Mix, is do you have a government ID from that country saying you live there? I think that's the only standard at this moment. It's because the letter says about citizenship. That's why the question came up. I've read it too. То есть там, да, к тем, кто спрашивал насчет гражданства, потому что в письме сказано, что гражданство нужно иметь. На самом деле требование, чтобы было выпущено государством ID, то есть документ, удостоверяющий личность, который издан государством, в котором вы проживаете. Вам не обязательно быть гражданином, главное, чтобы у вас был документ, удостоверяющий, что вы в стране легально. It sounds very good. Thank you so much, because we have also a big team and working online more than 8 years. And and I saw also we can use cryptocurrency for winter wall and for, how to say English, что на ввод и на вывод работает криптовалюта, поэтому я думаю, что мы можем также работать с людьми России, Украины и СНГ, с теми, кто работает, кто живет в других странах. То есть я думаю, что вот такой путь мы на данный момент будем использовать. Переведите, пожалуйста, Тодд. Yeah, we can work through cryptocurrency, and we probably could work with people who live in different countries and have a official status in that country, so we can work with them through the cryptocurrency. Yes, I speak now about Russian, Ukraine people and Belarus, but a lot of people now live abroad. And I think we can use cryptocurrency for start and do verification as well, and working with you now. Yeah, so again, Mix, just make sure that, again, it has to be a country where we're open, and it has to be a person who has a government ID from that country. And then everything is good, and we'll continue to open up other countries. Только будьте уверены, что та страна, в которой человек живет, она открыта, и то, что у человека есть официальный статус резидента в этой стране. Yes, thank you. So, да, спасибо. То есть у человека может быть просто, например, контракт на жилье в другой стране, или это прям должна быть, вот у меня пермит и аренда жилья, у меня это подошло, то есть какие документы все-таки, можно вопрос по документам? Документ с фотографией удостоверения личности, выданное правительством, я это просто понимаю, о чем идет речь. Неважно, какой, права, не права, но это должен быть документ, который выдал правительство. То есть правительство признает, что вы официально живете в стране. Вот, это как бы, то есть, все. Хорошо, спасибо. Okay, thank you. Yeah, I got it. Yeah, I'm sorry that I answered because it was the repeated thing, and I just know the answer. Sure, that's awesome. Know the ID. By the way, I have to go launch the corporate Zoom, so we have time for one more question. У нас есть время для еще одного вопроса, потому что у нас корпоративный Zoom, на котором мне нужно быть. By the way, from me, Igor and Larissa and Tatiana will still be here. I have to go, but you'll still have Igor and Larissa. Игорь, Лариса и Татьяна все равно будут здесь. Это мне нужно будет уйти. Будьте смелее, потому что последний вопрос. Да, я думаю, вы ответили очень хорошо. Как бы у людей вопросов, я думаю, нет, потому что большинство вопросов было именно по этому письму, что мы получили. I think you answered very well, and you answered so well that people do not have any more questions now. Because most of the questions were on that letter that we received. So.
I do have a question about Albania. Just a quick question. I've seen this country on the old list of countries. I believe it was under the cryptocurrency, and the new version for now. I don't see this country, Albania. Do you have any plans to open the Albania anytime soon? I've heard Albania be brought up. I don't know the time frame for opening that country. And so it's like any country, right? Where Albania is obviously a country where, you know, it's in Europe. We're obviously have a big presence in Europe. You know, all European countries are eventually going to get open. It's really just a question of when. And the most frustrating part is trying to predict the time frame. Again, for the longest time, people asked for Ghana and Nigeria. They asked and 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 asked. And it's one for years. And then eventually they open it up this year. So we will get it. It's just a question of when, and try not to be frustrated. In the meantime, if you have a great content, like this one person can be so huge. I know that feeling, right? Man, I just want to get them in so bad because they could, you know, but unfortunately we just have to go to the countries where we are and wait for the ones that we're about to get. Gotcha. Okay. Thank you so much, Todd. Thank you, Oksana. All right, guys, I have to bounce, but Mix, thank you so much. You're very welcome. Thank you very much. All right, bye everybody. Anytime.